До 75-го, чи ви існували, чи ні? Не знаю. Armen says that he doesn't know. Just think of it and tell me. You were in the womb of the mother. Просто подумайте про це і дайте відповідь Гуруджі. Ви були у чреві матері. Я про це не знаю. You did not appear, but you were there. Ви ще не з'явилися на світ, але ви ж були там, у лоні матері. Я не знаю. Are you sure? I Ви don't know. впевнені? Not? You don't know. Then you are not required to attend the session. If you Я навіть не cannot знаю свої перші 2 роки. Так кажуть, але він цього не пам'ятає. Що він у He's лоні матері так кажуть, але лічно він цього не пам'ятає. He says that he does not remember even his 2 first years of his life, and Sasha says that people say so, that we were in the womb Yes, of yes. the mother, but we don't remember this. Yes, you obviously when we are born we don't remember. That is very clear. Звичайно, коли ми народжуємося, коли ми були народжені, то ми не пам'ятаємо. Це дуже ясна річ. So Dennis, I'm also answering your question. So now see that if I don't know, then I take the help of the facts. Тепер подивіться на це таким чином. Якщо я не знаю, тоді я беру в допомогу собі за допомогу фактів. What are the facts? I see the baby is born from the womb of a mother, not the womb of a father. Які такі факти? Я бачу, що діти народжуються з лона матері, не з батьківського, не від батьківського чрева. That much you know, Arman? Чи це ви знаєте? Now, when we say my date of birth is so and so, before that, I also existed. That is also a proven fact. Тепер, коли я кажу, що моя дата народження така-то і така, то до цієї дати народження я також існував, і це факт. Every human baby is born from the womb of the mother. So what is the actual date of birth? Кожне людське дитя, воно народжене з лона матері. Отож, яка насправді тоді дата народження? Дата зачаття. Я не знаю, як це перекласти. Де Олександр said that the date of conception, when Wonderful. Yes, you are approaching near. So it means the date of conception. The semen and the egg, they are conscious entities or physical entities? Ask the question. You will find the real self. питайте запитання, якщо ви хочете знайти істинне я. Тобто, правда, дата зачаття, коли зливається сім'я з яйцеклітиною. Відбувається Neither the злиття. semen nor the egg says, I am. Але ж не сім'я і не яйцеклітина, вони не кажуть «я є», вони не є свідомими
свідомими єствами. So there is a lot of things that created conception. If you don't have an ovary, you cannot conceive. Є багато речей, які створюють цю концепцію, створюють це зачаття. What exactly is the date of birth? Come on. Dennis. Давайте. Яка насправді ж дата народження? Put logic, Sergey. Застосуйте логіку. So, because to manifest that consciousness, Для the того, semen and the egg conceived. аби ця свідомість прийшла в життя, аби відбулася маніфестація, саме для того і зливається сім'я з яйцеклітиною. So from where this consciousness has entered into this semen in the egg, what you say is the conception. Отож, звідки ця свідомість увійшла в сім'я і в яйцеклітину? Те, що ви називаєте створенням, злиттям концепції. Because I am conscious. I say I am conscious, so I am consciousness. This is inert. I am conscious of the mouse is not conscious of me. Саме через те, що я свідомий, я кажу, що я і є свідомий, я є свідомість. Оце інертна мишка, я можу її знати, вона мене не знає. Are you clear? We clearly understand semen and the egg are nothing but protein, some carbohydrate. It is purely a matter. Чи вам зрозуміло, що ми ясно розуміємо, що яйцеклітина і сім'я – це нічого іншого, як протеїн, білок і інші речовини, матерія. Tell me, what is the date of your birth? Скажіть, Гуруджі, яка дата вашого народження? Because I am conscious, so I am conscious entity. Semen and the egg are not a conscious entity. Саме через те, що я свідомий, отже, я є свідомою одиницею, а сім'я і яйцеклітина не є свідомими одиницями. Next question comes. Is that consciousness existed before the fertilization or after? Tell me. Наступне питання стоїть, чи ця свідомість існувала до зачаття цього фертильного періоду, чи після? So that consciousness always existed before the conception, during the conception, after the appearance of the physical body, and that consciousness, I am. Do I die? Do I take birth? Тож, правда в тому, що ця свідомість існувала до зачаття, під час зачаття і після появи
тіла. Think, think, think. Is body consciousness? No. Is mind consciousness? No. Are the sense organs consciousness? No. Думайте, думайте, думайте. Чи є свідомим тіло? Ні. Чи свідомий розум? Ні. Чи органи чуття є свідомими? Ні. Arman, are you sure that you are conscious? Армен, чи ви впевнені у тому, що ви свідомий? He will say, I don't know. Армен, That is your Армен скаже, що він не знає. Чи це так? Я кажу, що я ні в чому не впевнений. Armen says that he isn't sure at anything. Who is not sure is consciousness. Come on, what you are talking about? Хто це? От- Getting it. I say I don't know the mouse. Who says I don't know the mouse? Consciousness. So whether you say I know, whether you say I don't know, that is consciousness. Хто каже, що я не впевнений? Хто це той, хто озвучує невпевненість? От, наприклад, мишка. Хоч я кажу, що я знаю цю мишку, хоч я кажу, що я цієї мишки не знаю, це є свідомість. Я свідомий про те, знаю я чи не знаю. We are doing the highest journey today, just for the sake of understanding. Ми сьогодні на найвищому рівні подорожі, просто для розуміння, в пошуках істини. Arman, I'm saying a very simple thing. I know Arman. I do not know Arman. I still exist. Армен Гуруджі каже дуже просту річ. Наприклад, я знаю Армена, або я не знаю Армена, але я все ще існую. Are you clear? No, I'm more confused now. Чи вам зрозуміло? Ні, мені тепер ще більше не зрозуміло. That confusion is ignorance. Оце спантеличення, непорозуміння – це є незнання. On the date of birth, Arman appeared. У дату народження Армен з'явився, появився. So what appears is already present before. Але те, що появляється, з'являється, воно вже існувало попередньо. Did you understand? Like the waves of an ocean, waves in the water. That wave is already existed, but it is unmanifest. Чи ви це розумієте, як хвилі в океані, що являються водою? Ця хвиля в океані, вона вже існувала попередньо, але просто не була втілена в життя, не з'являлася. Tell me, is water one or two? Скажіть, Гуруджі, чи вода одна, чи води дві? Job of a guru in Eastern wisdom is to confuse the seeker so much so that you remove all the confusion.
Робота гуру у східній мудрості заключається в тому, аби спантеличувати шукача, привести до непорозуміння сікера, аби він був такий спантеличений, щоб він прибрав усі непорозуміння зі свого шляху. Can you tell me, is water one or two? Чи можете ви сказати одна вода чи дві води? Water is always one. Millions of waves. Вода завжди одна, але мільйони хвиль. Consciousness is one. Many waves present in this session. Свідомість, вона одна, але багато хвиль присутні на цій сесії. So wave means body, breath, mind. They appear and disappear. Consciousness remains as a reality, the ultimate cause. Хвилі означає тіло, дихання, розум, вигляд. Це все виглядає і виникає як багато, але свідомість означає одна єдина реальність. So I have a false notion when I was born. So I think I am the body, hence I am born. У мене було неправильне враження, розуміння, коли я був народжений, тому що я думаю, що я тіло, отже, я був народжений. Like the wave says, I am born at this moment. Come on, you are water. Don't tell me. Як хвиля каже, що я народжений або народжена в цей момент. Ну, звичайно, ти ж вода, не розказуй тут. So we all are one consciousness. Ми усі одна свідомість. I am only one consciousness that you can say emptiness or nothingness or real self. You can give any name. Doesn't matter. Я являюся однією свідомістю. Ви можете це називати нічогість або пустотність, пустота. Давайте будь-яке ім'я, це не важливо, не має значення. What is the confusion? I give a false identity to myself that I am the body, I am the mind. У чому спантеличення? В тому, що непорозуміння в тому, що я ідентифікую себе неправильно. Я називаю себе тілом або розумом. One wave says I am Dennis, second wave says I am Girish, third wave says I am Svetlana. What happens? Waves rise and falls. Means we see I am the body, that is why I am born and I will die. Одна хвиля каже, я Денис, інша каже, я Гіріш, і ще одна хвиля скаже, я Світлана. Тобто, як хвиля з'являється і зникає, ми бачимо, що ми народжені, ідентифікуємо себе з тілом, і саме тому ми віримо в те, що ми були народжені, а отже ми й помремо. When that I am is consciousness, and that I am is only consciousness, the rest are the waves constantly changing. We recognize as a birth and that we don't die. Consciousness never dies.
Коли це я є, я існую, це свідомість, і це єдина свідомість, а все решта це просто хвилі, які з'являються і зникають, тоді ми ніколи не помираємо. Ми не можемо померти, тому що свідомість не помирає. You go to any college and the college awards you a degree, masters in science. Ви відвідуєте будь-який коледж, і вам дає цей коледж, нагороджує вас статусом доктора наук. And Eastern wisdom does not award you a degree that you are consciousness. Eastern wisdom helps you realize that you are consciousness, and that is known as awakening. А східна мудрість не дає вам ніяких лейблів, не дає вам статусу свідомості. Східна мудрість допомагає вам усвідомити, що ви свідомість, і тоді це і називається просвітленням. Did you get an answer, Ilya? You asked me the question. Чи ви отримали відповідь, ви питали, Ілля? So when you falsely identify, say for example, you falsely identify that you are president of US, then what will happen? More confusion. Якщо ви неправильно ідентифікуєте себе, наприклад, скажімо, ви собі придумали, що ви президент США, що тоді станеться? Буде ще більше спантеличення. Who is president? We identify with the body. We identify with the mind. Хто такий президент? Ми асоціюємо його з ім'ям і асоціюємо його з тілом. Very good. Everyone started. No, I need to contemplate. Oh, this is my birth date. What I'm referring to the body. Body is inert. It is not conscious. So how can I say that I am born in this date? False. Дуже добре. Нам необхідно думати таким чином, коли моя дата народження. Це була дата народження мого тіла, але ж тіло це воно інертне, воно нерухоме. Хіба воно може бути істинним? Це неправда, фальшиво. Think. Думайте. So our master, you can approach also in a different way. That I covered, on Saturday's session. I know you. It means you and I are different. Yeah, let us take. Arman has been saying, I don't know. Now he may be having a good question. Okay, Arman, what is your question? Яке ваше питання? Да. То есть я понимаю, что я не тело. Но если убить мое тело, то или там что-то сделать, выключить, уснуть, или там, то я не буду. То есть получается, что и без тела я не могу.
So Arman says that he understands that he is not a body, but if the body will be killed, for example, so he cannot exist without body as well. You are contradicting your question. Ви протиставляєте своє питання. You first say that you are not the body, then you say that if body is killed, then I do not exist as a body. So you are opposing your own question. What do you want to ask me? Тобто ви проти це питання, яке має протиріччя. В питанні є протиріччя. Спочатку ви кажете, що ви розумієте, що ви не тіло, а потім ви кажете, якщо вбити тіло, то без тіла я теж не можу існувати. Тобто це є спантеличення в самому питанні. Ну, воно є в мене. Так що з цим робити? Arman says that he has body and what he can do, what he should do with this. Body and the mind are given to us to find the real self, because that real self does not need to think, act. Consciousness is complete in itself. So we manifest as body and the mind, given the free intellect to realize that we are real self. A wave has to realize that it is not the wave as a body, but it is the water. Окей. Отже, тіло і розум нам даний для того, аби ми могли просвітлитися і усвідомити, що ми є істинним я, що ми є свідомістю. Тому що свідомість, вона самодостатня і самозавершена. Arman, what is this? Арман, що це? Ладонь. It's a palm. Ладонь. Я вижу It's a ладонь. palm. You forgot the main thing. If there is no light, you cannot see the palm. Ви забули основну річ. Якщо немає світла, ви не можете побачити долоню. That light covered the entire palm all over. That is why you separated that palm from my face, from the background. Who did this? Consciousness. And I forget that consciousness. I remember the whole palm. Now I remove the palm. Is the light present or not? Світло оточує навколо, і зверху, і знизу, і по боках є світло, і саме тому я можу бачити цю долоню. Якщо прибрати долоню, світло залишається, а ви акцентуєтесь на долоні, ви забуваєте про те, що існує світло. Хто взагалі розмежовує це поняття світла і долоні? Це робить свідомість. Тільки у присутності світла існує долоня. What do you see? You see nothing. What do you see? You see the palm. So palm is acting as a medium to recognize the consciousness. Or palm is helping me to recognize that there is a light. Same way this body, the mind, the sense organs help me recognize that I am the consciousness. Done. Що ви бачите? Ви бачите нічого. Якщо підняти руку, ви бачите руку. Отже, рука допомагає усвідомити світло. Вона
слугує, працює як медіум, як провідник. Таким самим чином тіло, розум і органи чуття існують і працюють як провідник для того, аби ми могли усвідомити, побачити свідомість. Все. Do you recognize your mind is asking a question? Чи ви усвідомлюєте, що ваш розум ставить запитання? Say yes. Кажіть так. Да. Okay. Let me remove the consciousness from the mind, then ask the question. А тепер давайте приберемо свідомість із розуму і тоді спробуйте задати питання. Did you hear the question? Чи ви почули питання? Your mind heard the question, what I asked you, minus consciousness. Can you hear the question? Ваш розум почув питання, яке задав Гуруджі, але якщо ми відмінусуємо свідомість, чи може розум почути питання? Minus consciousness, you are just like a mouse. Mouse, do you know who you are? No activity. Мінус свідомість, і ви тоді просто як оця мишка. Мишка, чи ти знаєш, ким ти є? So mind minus consciousness is not more than a mouse. Отож, розум мінус свідомість – це нічого більше, не більше, ніж мишка. I'm taking another step. Wave exists because of the water. Хвиля існує тільки завдяки воді. Body exists because of the matter. Тіло існує завдяки матерії. Matter exists because of electron, proton, and neutron. Матерія існує завдяки електронам, протонам, нейтронам. Electron, proton, neutron exist because of energy. Електрони і протони існують завдяки енергії. Clear? Ясно? Say yes, even if it is not. Кажіть так, навіть якщо не ясно. So now tell me, who becomes conscious of the matter, the body, electron, proton, and neutron, and the energy? Is energy conscious of itself? Тепер скажіть, хто усвідомлює тіло, електрони, протони, енергію? Хіба енергія усвідомлює сама себе? Can this mouse be conscious of itself? It does not know itself. It does not know me. Чи може ця мишка бути свідомою по відношенню до себе? Якщо ця мишка не знає себе, то ця мишка і не знає мене. To have a knowledge, consciousness is required. Щоб отримати знання, мати знання, необхідна свідомість. So how to understand what exists because of existence? The way the wave exists because of the existence, that existence never dies. Only what exists undergoes a change. Інший спосіб зрозуміти, що існує завдяки існуванню, так як хвиля існує завдяки існуванню. Існування ніколи не помирає. Тільки те, що існує завдяки існуванню, воно
підлягає змінам і може померти. So you build a house in the space, nothing happens to the space. Отож, ви будуєте будинок у просторі, і нічого з простором не трапляється. And you destroy the house, nothing happens to the space. І ви руйнуєте будинок, і нічого не трапляється з простором. What is the confusion? Oh, I have a big house. No, you have a space enclosed. І в чому непорозуміння? О, у мене великий будинок. Ні, ви маєте обмежений простір. I am the body. No, consciousness is enclosed that appears, which I say, I am the body. I'm in confusion. Я являюся тілом. Ні, це свідомість у тілові, обмежена тілом, як виникає як тіло, і тому у мене виникає спантеличення. So, what is this? You say palm. How do I know palm? Because the light existed before the palm. Now I remove the palm. That palm, see that birth. Now the palm is gone, death. Is the light not present now? Отож, ви кажете, що це долоня, і ми бачимо долоню завдяки світлові. І зараз я приберу цю долоню, і ми скажемо, що вона померла, а ось вона народилася і знову померла. Тобто вона виникає і зникає. Хіба зі світлом щось трапляється, відбувається? Are you clear? Чи це зрозуміло? Consciousness, that real self, does not need to talk and think and speak and work. Why? Permanent happiness, permanent love, wisdom. Свідомість сама по собі, істинне я не повинне, йому не треба говорити, діяти, думати. Чому? Тому що це вічне щастя, вічний мир і вічний спокій. Yeah. You asked that question. So there are two things. There are two things. Existence and exist. What exists undergoes a change. And what undergoes a change is not me. Отож, є дві речі – існування і те, що і існуюче. Те, що існує, воно підвладне змінам. Воно змінюється, і це не є мною. Just a minute, I have to take this call. Hello. Одну хвилинку.
So now see from the other perspective. I had some thought and then it dissolved. So, yes, it returned. How many of you have been suffering? Як багато із вас останнім часом страждали? Dennis will not mind if I say, Dennis made me sad. Якщо Гуруджі скаже, що Денис його засмутив. Right? That is what we say. Правильно? Це те, як ми кажемо, як ми виражаємося. So it means Dennis is made up of sadness. He passed on that sadness to me. І це б означало, що Денис зроблений із смутку печалі, і він передав цю печаль Гуруджі. Now the same Dennis makes Sasha happy. So it means he's made up of happiness and he's made up of sadness also. І той самий Денис зробив Сашу щасливим. Отже, означає, що він зроблений трошки з печалі, а трошки з щастя. Who the hell he is then? Tell me. Хто ж він тоді такий? Скажіть. Now the master says, take a bigger picture. Does any human being contain sadness or happiness or pleasure? І тепер майстер каже, візьміть більшу картинку. Хіба хоч один із людей вміщає в собі щастя, чи смуток, чи насолоду? No, sadness does not exist anywhere. I'm sad, I'm suffering, I'm blaming, I'm complaining. Ні, смуток він не існує взагалі ніде, а я засмучений, я страждаю, я звинувачую, жаліюся. So what appears to exist, but it does not, that is the false. In the journey of this Eastern wisdom or self-inquiry, we have to drop what does not exist, but I claim it exists. Отож, що з'являється, так ніби воно існує, але насправді воно не існує у цій подорожі і до самопізнання або істинної східної мудрості, нам необхідно облишити оце неістинне, неправдиве, те, що виглядає так, ніби воно існує, але насправді не існує. Understand in a different way. Tell me what sadness gives you. Зрозумійте іншим чином. Скажіть, що вам дає смуток, печаль? What blame, complaint, and reaction gives you? Give me 3 benefits. Назвіть 3 плюси, переваги того, що дає нам реакція, звинувачення, жаління. And what sadness, blame, and complaint gives others? І що ця печаль, смуток, звинувачення, обвинувачення дають іншим? So here Krishna explains differently. He says, you are fool, wise.
Could you please repeat? My connection stopped for a while. Krishna says, you are fool wise. Кришна тут говорить, що ми мудрі дурні. You claim you are wise, but you are fool. Ми стверджуємо, що ми мудрі, мудреці, але ми насправді дурні. Did you all understand it? Чи це всім зрозуміло? So when I say I am sad, I blame you, it all comes from the memory based on the likes and dislikes. Отож, коли я стверджую, що я сумую, я сумний, я звинувачую тебе, це все йде від пам'яті, яка базується від спогадів, які базуються на лайках і дизлайках. That is why I give simple example. Bill Gates, I lived loveless life for 27 years. Oh, you are special. Гуруджі дає нам простий приклад Білл Гейтса, який говорив, що прожив 27 років без любові. Він, певно, особливий. So whatever journey says, asato ma satgamaya, let me move from the false to the real. Що каже наша подорож? Дозвольте мені рухатися від несправжнього до істинного. Tamaso ma jyotirgamaya, let me move from the ignorance to wisdom. Дозвольте мені рухатися від незнання до мудрості. So simply saying moving from ignorance to wisdom is not an easy task. You have to follow the principles of Eastern wisdom and teachings of these masters to reach to that wisdom. Просто казати, рухаємося від забуття до мудрості, це не так просто. Треба, щоб це вдалося, треба слідувати цим принципам, які дають майстри східної мудрості. Ignorance, soulmate is ego. Споріднена душа незнання – це его. Their children are likes and dislikes, joy and sorrow, hatred and jealousy. А їхніми дітьми є лайки, дизлайки, насолода і біль, заздрощі, ревнощі, ненависть. Are you understanding, Arman? Чи це And зрозуміло? their grandchildren are anger, hesitation, trigger, blame, complaint, duality, conflict. А їхніми внуками являються роздратування, злість, обвинувачення, конфлікт. They are the impurities of the mind. So that impurity of the mind, just see that they are the impurities of the mind, and behind that hand, the real self is hidden. I have to remove this. І
Вони називаються забрудненнями в розумі, і за цими забрудненнями в розумі заховане справжнє істинне я, і мені треба прибрати ці забруднення. Herman, when you said, I don't know, you know that you don't know. That is consciousness. The real self is here and now. Армен, коли ви сказали, що ви не знаєте, ви знали, що ви не знаєте. Це і є істинне я, свідомість, яка знаходиться тут і зараз. Why you don't see? Because of the impurities. І чому ви цього не бачите? Через оці забруднення. We all are one consciousness. You say it real self. Or when you say nothingness means what? Even the ego is not there. Ми усі є істинним я, або навіть коли ви кажете нічогість, що це означає? Що навіть его там немає в цьому нічого. You see, again I agitated the mind of Arman. Yes, Arman. Это вопрос анализа или вопрос веры? То есть я могу верить и переживать, как бы так, да? Вот тут Гуруджи говорит, я верю и я переживаю нечто. Или это вопрос анализа кого? Ума или, ну вот, то есть когда я начинаю анализировать умом, как бы вроде бы появляется сомнение. Если я умом не анализирую, а верю, тогда у меня есть чувство веры. То есть тут важно вера или анализ. Armin is asking a question, is this a matter of analytical mind, or a matter of faith? Because he says that when he believes, it's because of believing we experience this stuff. Because when he analyzes in his mind, so confusion, he's confused. Yes. That's why I'm here. Так, і саме тому Гуруджі тут з нами присутній. To confuse you more. Аби ще більше вас спантеличити. But fact is, first you believe and then inquire. А факт у тому, що спочатку ви вірите, а потім розбираєтесь, досліджуєте. You believed your date of birth is your birth. Ви ж повірили, що дата вашого народження – це ваше народження. You did not inquire whether you are really born. Але ви ж не розбиралися, чи були ви насправді народжені. So the belief must go with inquiry. Отож, це вірування, віра має йти разом з дослідженням, з розбором. I'm conscious of belief. I'm conscious of analytical mind. That consciousness I am neither belief nor analytical inquiry. Я свідомо вірю, я свідомий в своїй вірі, я свідомий на рахунок аналітичного розуму. Я і є ця свідомість. Do you believe that you were born on a particular date in the year? Чи ви вірите в те, що ви були народжені в певну дату певного року? And you don't inquire. І ви не досліджували це.
there is no way you can validate that you are really born. Before that, you were not existing. Немає жодного шляху validate. Денис, допоможіть, будь ласка, зі словом. Validate. Перевірити, що ви насправді були народжені в той самий день і час. Ви просто в це повірили. Так, thank you. So when you believe and do not prove with your intellect, which is given to you, you create a cult and dogma, belief and ignorance. Якщо ви не можете довести це інтелектом, який вам даний, ви створюєте догми, вірування, сліпу віру, незнання. Do you believe you are living in your home? Чи ви вірите в те, що ви живете у вашому домі? So now today you go out into the market, while returning, stop the analytical mind. You will never be able to reach your home. Сьогодні, коли ви будете йти додому з ринку, по дорозі назад зупиніть свій аналітичний розум, і ви ніколи в житті не попадете додому. Stop your analytical mind. Believe you are a human being, you will forget your gender. Зупиніть свій аналітичний розум, просто вірте в те, що ви людське створіння, і ви забудете навіть свою стать. In the answer to your statement, analytical mind confuses me because I live in ignorance. I don't want to inquire. I want to live with my blind faith. І відповідь на те, що ваш аналітичний розум спантеличений, що там виникає сумнів, це тому, що в мене є забуття, незнання, і я не хочу питати, не хочу досліджувати, я просто хочу залишатися в своїй сліпій вірі. Arman might be thinking why you are attacking me. No, I'm not attacking anyone. I'm just explaining the principles. Армен може думати, що Dennis will explain. Армен може думати, чому це Гурджа його атакує, але насправді він його не атакує, він просто таким чином пояснює. Because the primary role of a teacher in the Eastern wisdom is to represent your real self. Основний закон вчителя в східній мудрості показати вам, що ви є істинним я. And still you feel that you are attacked because you are attached. І якщо ви все ще думаєте, що вас атакують, значить у вас прив'язка. That just came to my mind with the questions asked by the Dennis and Ilya. And then I said, no, let me, just it came to my mind. I said, no, let me start the journey. I wanted to give you the practice. Гуруджі прийшли на думку питання, які задавав Денис і Ілля, але вони просто з'явилися, Гуруджі хотів дати нам практику. Last point. Arman, is your car parked outside?
Чи припаркований ваш автомобіль ззовні? Do you believe that nobody will take your car? Чи ви вірите в те, що ніхто не вкраде ваш автомобіль? So I say, why don't you start with the belief that you are the real self? And from there you start the inquiry. You don't want to do it because you live in ignorance. Отож, Гуруджі каже, чому би не почати із віри в те, що я є істинним я, і вже звідсіля починати запитувати і шукати відповідь. Але ви не хочете, тому що живете у незнанні, в забутті. That is the problem, because we pay more attention to what is false, so we escape our attention to the real self, and that we continue to live in ignorance, and ignorance causes the suffering. В цьому і є проблема. Саме через те, що ми звертаємо більше уваги на те, що є не істинним, не справжнім, ми уникаємо уваги до істинного я, і саме тому ми продовжуємо жити у забутті і проживати нещастя. I recognize you, analytical mind. I am aware. Then I say I love you. If I don't use that analytical mind, I cannot make that statement. Then I can say, everyone, I love you. And they are going to put me into the prison. Я впізнаю тебе, отже, я застосовую свій аналітичний розум, і тільки тоді я можу сказати, що я люблю тебе. А якщо я не застосовую свій аналітичний розум, то я й не можу стверджувати, що я люблю. Я тоді можу казати усім, що я люблю, усіх. Mind moving like particles, like electron, proton, and neutron, is a thought, is an analytical state. And mind moves like the energy, it is love. Розум рухається частинками, як частинки, як протони, електрони, рухається як аналітичний розум, рухається як енергія, розум є як любов. Or you have two different minds. One mind is made for love, other mind is made for logical thinking. Чи у вас там два розуми? Один розум зроблений для любові, а інший створений під аналітичне мислення. That is what we have to remove those confusions. Саме тому нам необхідно прибрати цей сумнів. When you say I love you, that is also coming from analysis. When you say I hate you, that also comes from your analytical mind. Mind is one. Коли ви кажете «я люблю тебе», це також іде від аналізу. І коли ви кажете «я ненавиджу», це також іде з аналітичного розуму, але розум один. We have a lot of confusions, misconceptions, wrong notions. That is known as ignorance. We need an analytical mind to remove all the confusions. What is left? Pure love. It is hiding. У нас є дуже багато неправильних концепцій, спантеличень і
сумнівів, і нам необхідно скористатися, що і називається забуттям або незнанням. І нам необхідно користуватися аналітичним розумом, щоб прибирати ці спантеличення і прибирати ці сумніви. І коли ми приберемо це все, що залишиться? Чиста любов. What to do? Sergey and Dennis have a sweet complaint that you are not logical. So now I am logical, then you say I'm more confused with analysis. Що ж робити? Сергій і Денис казали, що Гуруджі не логічний, а Гуруджі тепер логічний, а ви ще більше спантеличені за допомогою його через аналітичний розум. So remain confused for the next lesson. We will do it. Залишайтеся спантеличеними до наступної лекції. Ми зробимо це.